Hallo und herzlich willkommen zum Talk mit Camilla Läckberg und Henrik Fexeus. Aktueller Anlass ist ihr neuer Kriminalroman Schwarzlicht bei Knaur erschienen. Ja, das ist der Auftakt zu einer spannenden Trilogie rund um Kommissarin Mina Dabiri und Profiler Vincent Walder. Sie entführen uns in eine Welt voller Täuschung, voller Illusionen und voller rätselhafter Morde. Alles Weitere dazu jetzt von den beiden, die diesen Thriller geschaffen haben. Ich freue mich sehr auf die erfolgreichste Autorin Schwedens und den weltweit bekannten Mentalisten. Also Camilla und Henrik, it's a great pleasure to have you here. Hello. Thank you for having us. Thank you for having us. Der Thriller, der Roman, beginnt damit, dass eine junge Frau in einer Kiste, in einer Schwertkiste, in einem Schwertkasten, das kennt man ja aus der Zauberei, ermordet wird. Was war mit dieser Idee? War von Anfang an klar, dass das der Start zu diesem Buch sein wird? I mentioned the sword box and the young lady who died in this box. Have you had this scene in your mind from the beginning on, from the first place? I think so, yes. Yeah. Because that entire thing of people being killed by illusions not having been completed, that was sort of part of the very, the first seed of the story that was always there. Because since I've always had an interest in magic, I've been long fascinated by the whole thing of putting people in boxes and the symbolic value of what do these kind of illusions represent, if not life and death and recreation, playing God, and also the gender thing and so on. So that was always there. And we actually made a list. Remember the list? I do. We made a list of magic tricks that would be a great way to kill people. Quite a long list. Yeah, quite a long list. We had a lot to choose from. Yeah. So it's actually when we were writing, when we were coming up to the next murder, we just took out a list about right, which trick are we going to do next? And how long was this list? Well, I think it was like 10 or 15 tricks or something. I think maybe more. Yeah. They're actually quite a good way to kill people. Yeah. Magic tricks. Could have been a much longer book. Not any. We didn't have any card tricks in there, though. No. That's the difficult. That's a way to kill people mentally. Yeah. Bore them to death. Exactly. Yeah. Also die beiden haben wirklich eine Liste erstellt und Henrik sagte erst, klar, also dieser Schwertkastentrick, der war von Anfang an da, das ist ja so ein Klassiker der Bühnenillusion, und Camilla meinte dann, diese Liste, die sie aufgestellt haben fürs Buch, da waren 10, 15 verschiedene Möglichkeiten und Arten, wie man Menschen über die Magie, über Illusionen töten könnte, und dann haben sie immer überlegt, okay, wir brauchen wieder eine Leiche, und sind dann so diese Liste runtergegangen. Sprechen wir mal über diesen Mentalisten, diesen Vincent. Das ist ja so irgendwie zwischen einem Zauberer, zwischen Psychologe. Was ist eigentlich der Unterschied? Wie würde das Henrik beschreiben? Talking about Vincent, Henrik, what would you say? What is the difference in general between a mentalist, a magician, a psychologist? Because it seems to be everything. Yeah, so I think the best way to describe, because a mentalist is an illusionist. And as a mentalist, what you do is, look, if you perform ordinary magic, a card trick, for instance, that trick would look the same whether there's someone there to watch it or not. But with mentalism, it is all about people's behaviors and their thoughts and expectations. So mentalism why it's called an illusion is because originally it was, the illusion of being able to read minds or influence people in a supernatural way. So that is the illusion you create. And the tools used to create it are derived from psychology, but also from stagecraft, from magic, basically from wherever you want to. Someone once said that mentalism is magic for grown-ups, and I tend to agree. Does that make sense? Ja, also er sagt, Mentalismus oder ein Mentalist, der macht eigentlich Zauberei für Erwachsene, und von daher sagt er, das ist die Weiterentwicklung. Es gibt also einen Zaubertrick, einen Kartentrick, und der Mentalist macht daraus eine richtig große Illusion. Also das ist auch wirklich dann Entertainment, es kommt was Übernatürliches dazu, und im Buch sagt auch Vincent, ich bin eigentlich ein Entertainer. That is exactly what Vincent says in the book. He says, I'm an entertainer. So Camilla, in general, would you say I'm an entertainer too as a writer?
Yes, I've actually spoken about this a lot through the years, because in Sweden for a very, very long time, it was very popular and common to write crime, but say that you had a purpose, a political or ideological purpose for writing your crime novels. And I've kind of rebelled a little bit against that and said that what's wrong with being an entertainer? What's wrong about not having a social issue or agenda that you want to address, and instead just be content with entertaining people? So I would definitely sign under being an entertainer as a crime writer. Sie sagt also ganz klar, natürlich bin ich eine Unterhalterin, eine Entertainerin, und da hat sie ein bisschen rebelliert gegen viele ihrer Kolleginnen und Kollegen in Schweden, die immer etwas Gesellschaftspolitisches unbedingt drin haben mussten, und sie sagt, nee, Unterhaltung, Entertainment ist auf jeden Fall auch gut. Sprechen wir über die Ermittlerin Mina, die ja mit dem Mentalisten Vincent zusammenarbeitet. Ich hatte so den Eindruck, am Anfang war sie sehr skeptisch, was das wohl für ein Typ ist, aber dann beim ersten Treffen fand sie ihn gleich ziemlich attraktiv. Wie würde das Camilla beschreiben? Camilla, how would you describe the first meeting of Vincent and Mina? I had the impression she was very skeptical, but then she felt, oh wow, he's an attractive guy. Well, the thing is that when we wanted to create Vincent and Mina, we wanted to create two quite odd characters that have a hard time fitting in with other people and in society, but that we wanted to describe them with a lot of love, and that they could feel a connection with each other. It's two odd people that connects with each other, and that happens already in the first meeting. And yes, Mina does think that Vincent is quite hot, and since Vincent is very much based on Henrik, he absolutely refused to write any of those parts where Mina reflects on how hot she thinks Vincent is. He was like, I'll feel a bit dirty if I do that. So I've written all those parts. Also Camilla sagt, klar, so war es auch. Also Mina hat dann gemerkt, ja, heißer Typ. Und Henrik, Sie haben es ja auch gesehen, hat dann gleich bestätigt, na klar, bin ich ja auch. Und Camilla hat auch gesagt, diese Szenen, die möchte sie immer schreiben. Wir kommen so allmählich zum Schluss von diesem Talk, aber mich würde noch interessieren, nachdem das ja als Trilogie angelegt ist, können die beiden uns noch ein bisschen was verraten über die nächsten beiden Bände? We mentioned within this talk that this is going to be a trilogy. Could you reveal a little bit about the next forthcoming novels? And we're actually at the final stages now of editing book number 2, which is called Cult, which is quite a big giveaway of the main theme in the book. There is a cult or more cults, several cults. And if the first book was Vincent's story mainly, this will be more Mina's story. Yeah. And then I don't want to say too much about the third book yet, but we could say that in the third book, it all will come together. And we have a title for the third one, Mirage. And we have a storyline that will go over all 3 books. You can read them independently, but there's also a storyline that has a start in the first book and an end in the third book. And it will end. Ja. Also es wird ein Ende geben und es stehen schon die Titel der beiden weiteren folgenden Bände fest. Es wird dann auch, nachdem es im ersten Band ja mehr um Vincent ging, im zweiten mehr um Mina gehen, und man kann alle für sich stehend lesen, aber es gibt trotzdem natürlich eine Geschichte, die sich durchzieht. Vielen, vielen Dank nach Stockholm, nach Schweden für dieses Gespräch. Es war unglaublich toll, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, des Gedankenlesens, des Mentalisierens und natürlich hinter die Kulissen von Schwarzlicht, dem neuen Kriminalroman. It has been a great, great pleasure talking to you. So thank you very much to you, Camilla and Henrik. And all the best. All the best. Bye. Auf Wiedersehen. Bye, bye.